আসসালামু আলাইকুম। যে যেখান থেকে ভিডিওটি দেখছেন আপনাদেরকে স্বাগতম। আজ আমরা যাচ্ছি গাজীপুরের টঙ্গীর ভিতরে খুবই সুন্দর একটি পার্কে, আশা মনি শিশু পার্ক। টঙ্গীর ভিতরে ও কম খরচে এমন একটি শিশু পার্ক, তাও আবার সুইমিং পুল সাথে, সত্যিই অকল্পনীয়। ঠিক তাই, আজ আপনাদের নিয়ে পুরো পার্কটি ঘুরে দেখব। ঢাকা ময়মনসিংহ হাইওয়ের টঙ্গীর এরশাদ নগরে খাপাড়ায় অবস্থিত এই পার্কটি। পার্কটিতে যেতে আপনাকে প্রথমে আসতে হবে ঢাকা ময়মনসিংহ হাইওয়ের এরশাদনগর এশিয়া পাম্প। এখান থেকে রিক্সা করে খাপাড়া রোড দিয়ে চলে যাবেন আশামণি পার্কে। ভাড়া পড়বে জনপ্রতি 10 টাকা। যেতে সময় লাগবে কম করে 2 থেকে 3 মিনিট। রিক্সায় 2 থেকে 3 মিনিট যাওয়ার পর হাতের বাম পাশে পেয়ে যাবেন পার্কটি। প্রথমেই আমাদের কাউন্টারে গিয়ে এন্ট্রি করার জন্য টিকিট কাটতে হবে। কাউন্টারে যেয়ে দেখি কেউ নেই। তারপর গেটের ভিতরে দেখি এক ভদ্রলোক টিকিট বিক্রি করতেছে। ওনার কাছ থেকে জনপ্রতি 30 টাকা করে আমরা মোট 4টা টিকিট 120 টাকার বিনিময়ে নিয়ে নিলাম। টিকিট হাতে নিয়ে আমরা ভিতরে প্রবেশ করি। ভিতরে প্রবেশ করতেই হাতের ডান পাশে রয়েছে তাদের ফাস্টফুড আইটেম। এখান থেকে আপনি চটপটি, ফুচকা ইত্যাদি টাকার বিনিময়ে খেতে পারবেন। দাম খুব একটা বেশি না। হাতের বাঁ পাশেই রয়েছে বাম্পার কার। 50 টাকার বিনিময়ে শিশু থেকে বুড়ো সবাই উঠতে পারবেন। চলুন আস্তে আস্তে আমরা অন্য রাইডগুলোও দেখি। আমি এখানে সবগুলো রাইড 30 থেকে 50 টাকার ভিতরে পেয়ে যাবেন। ও হ্যাঁ, 3 বছর বয়স হতে সবার টিকিট লাগবে এবং সুইমিং পুলের জন্য আপনাকে গুনতে হবে জনপ্রতি 100 টাকা। ভাবা যায় গাজীপুরের ভিতরে সুইমিং পুল মাত্র 100 টাকা। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors.
forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can